Dopo l'inizio scoppiettante delle prime due gare, a Praga invece si rallenta un pochino. Non che non sia successo qualcosa, anzi è successo qualcosina anche qua, però a mio parere è stato una GP un po' non noioso, ma spento. Signore e signori, benvenuti in un nuovo post GP. Oggi è il post GP di Praga. Come al solito partiamo dalle prove per poi andare alle batterie. Non essendoci la sprint race, questa volta le prove si fanno in una maniera un po' diversa, quindi prova libere 1 e 2 come sempre e poi qualifica secca come abbiamo sempre visto, ma invece di concludere con una batteria di sprint race si concluderà con un'ultima qualifica, che a sua volta anche quella sarà a giro secco. Unico problema: all'orizzonte si vedono arrivare delle nuvole, quindi per paura del maltempo e per preservare la pista la sera hanno deciso di eliminare le qualifiche, fare solo le prove libere ed estrarre i numeri per l'ordine della race card. Quindi andiamo direttamente in gara. Batteria numero 4. Madsen fa capire a tutti che hanno sbagliato ad escluderlo dal mondiale 2025, mentre Mikkelsen purtroppo rompe e si ritira. Here we go then, tapes are up. Frick's made a lovely start on the inside, but I tell you what, Leon Madsen's made a good fist of it as well. Look at that. Leon Madsen round the outside of Frick in the first corner. Roars down the back straight. Madsen on his return to Grand Prix finds himself to the front. How about that? Mikkelsen back in third place now. Robert Lambert charging up the inside. But Leon Madsen in front gets the better of Frick. Yeah, Leon Madsen, he hasn't had the best of starts to his league campaign this year. Been a bit inconsistent, but he's just found his form in the last couple of weeks leading this one. I had a feeling we would see a determined performance from him, but yeah, Lambert, we seem to have lost Mikkelsen, I think, at the back as well. Mikkelsen out of the picture, but Leon Madsen being chased behind by the Australian Max Frick in second place. Robert Lambert coming through into third. He got the better of Mikkelsen. Not quite sure what went on, but does appear that Mikkelsen has had a problem. But no such problems for Leon Madsen. Back in the big time, and he's back winning races. Batteria numero 5, un po' un casino all'inizio, mezzo disastro anche, infatti Kveč decide di chiudere il gas e di lasciare andare per evitare di cadere. Madsen invece continua la sua gara indisturbato. Green lights on, tapes are up. Madsen makes a lovely reaction. Just about going to get there. Lebedevs was alongside him. Just chop back to the inside. You're absolutely right. Tight at the back there with Jankovic getting into trouble, and Hülkenberg fires himself into third place with Quebec relegated to the back. But Leon Madsen, what a return to Grand Prix! Wins heat number 4 and is out in front of heat number 5. Yeah, Madsen making a statement in his first two rides and winning them quite comfortably. Stretching a lead now on Lebedevs. And I can see Kai Hülkenberg in third. It's not getting any better for him. He's going to pick up a point here after the mistake from Jan Quebec in the first one. But Madsen out front, looking good. Fast out in front. Stretching away further and further over the man who lies in third place, that man, Andre Lebedevs. 2 points will still be a useful start, 5 out of 2. Kai Hülkenberg looking much better in third place, but he needed a bit more. But look at this. Leon Madsen in a class of his own in heat number 5. Roaring to the front. Wins at a canter. Leon Madsen remaining unbeaten. Danish crowd. Batteria numero 8. Kubera dopo la prima curva purtroppo perde il controllo e cade. Verrà escluso dalla batteria di ripetizione. Si parte quindi con la batteria 3, ma dopo un giro dove sono tutti attaccati, Lambert, che era partito molto bene, si ritrova da primo a perdere tutte le posizioni e dover rinunciare ai 3 punti. Can he do it from gate number 4? Tapes are up. We're racing and we're into the first corner. Lingman shoves Kubera wide. Kubera's off the bike. Kubera's off the bike. Red lights will come on. Yeah, red lights are on. An awkward looking forward, Chris. Yeah, looking at it once again, Freddie Lindgren, fairly hard on Kubera, no contact, just gets himself in a muddle once the bike's out in the deep dirt. He's not able to keep control of it. You can see the front wheel just lifting up in the air. Bike wants to turn right, it's not where you want it heading. Decides to bail out. Alexander Letosinski from the Ukraine, the referee, he will exclude Dominic Kubera. We're having it confirmed. Final direct. Here we go then, tapes up.
clutches are out. Anders Thompson's made a good start, but Freddie Lingwood's just about there. Fabulous turn back. Lambert up the inside. Here we go down the back straight. Lingwood's just about got it. Thompson getting in the act as well. That forces Robert Lambert wide. Will Lambert be able to respond and get himself back into second place? Tied between Anders Thompson and Robert Lambert, but for Freddie Lingwood, off that inside gate, Fast Freddie out in front, and Anders Thompson's done well there to hang on to second place with Lambert in third. Yeah, Lambert just seems to be struggling a little bit for straight line speed. He got swallowed up there down the back straight. I expected Lindgren to be able to get past him, but Thompson had plenty of speed on him, and Lindgren out front. He will be joining that pack on 5 points with joining Vashalik, Smarzlik, Lebedevs. Looking good for Fast Freddie. Off for gate number 1, which has been very successful in the first 8 races here this evening. Lindgren going along very nicely. Thompson with a solid ride in second place. Not being held back too much by the elbow injury. But for Fast Freddie, a race win, his first race win of the year. Vogliamo ora la batteria numero 14. Kurza riesce finalmente ad ottenere i suoi primi 3 punti di serata, mentre dietro Smarzlik, dopo svariati tentativi e 3 giri, induce finalmente Madsen all'errore e gli prende la seconda posizione. E14 tapes up, here we go. Kurtz is there, no he's not quite there. Leon Madsen round into the middle of the track, but a smashing first corner from Kurtz. Kurtz is overtaken down the back straight, Madsen bouncing back brilliantly to get himself to the front. It comes Kurtz! What a turn, 3 and 4 from Kurtz. That's a masterclass there from Brady Kurtz to get the better of the Danish rider. Huck the inside, quality speedway from Kurtz. Yeah, Brady Kurtz doesn't look confident with the speed in his bike. He's taking the shortest route, but he really is doing it well. He's right on the inside where he can find a little bit of extra grip. He did it on the first turn. That allowed Madsen a decent run around the outside. But once they got down to turns 3 and 4, now Madsen is coming under pressure from Smarzlik. Smarzlik would love to go straight to the final once again. Smarzlik having to work overtime. Can't wait to see that turns 3 and 4 again from Kurtz. Spectacular move. But look at this from him. Bartosz Smarzlik. Oh, he's trying to get up the inside. One last blast through the final corner and heat number 14. Smarzlik's there. What a race from Bartosz Smarzlik. Sensational speedway in E14. Batteria numero 16, ottima difesa da parte di Hackenbeck che riesce a tenere dietro Bewley che oltre ad attaccare deve pensare anche a difendersi dagli attacchi di Lindgren, che questa sera Lindgren è molto in forma. Green light comes on, tapes up. And away we go. Quebec's made a lovely start. Here comes Frick around the outside. Lovely first turn from Bewley. Sneaks up the inside. Quebec responds. It's tight down the back straight. Frick coming in as well. Ooh, Freddie Lingwen at the back. Had to take avoiding action there. Having to roll around the outside. It's very, very tight on the opening lap. Freddie coming through into second place. Hülkenberg off the inside though. The German out in front. Keep your eyes on Lingwen. Here he comes. Whoa! Super speed from Lingren. Absolutely no space there between Bewley and the fence. Takes it anyway. Bewley now making the inside work again. Here comes Lingren up the inside. Going to move into second place. What a race. Fabulous speedway in number 16. Bewley now repaying the compliment. Down the back straight going into turns 3 and 4. On lap number 3. Freddie round the outside having to hang on to the motorbike. Very nearly clouds the air fence. Kai Hülkenberg settling down out in front. Bewley's had to hold firm. And Freddie's going to be back in third place. Very tight to the top here. Smarzlik and Lingwen are going to be locked on 9 points. Bewley moving on to another... Concludiamo le 20 batterie di qualificazione proprio con la 20ª batteria. Smarzlik sa quanto bene sta partendo questa sera Lindgren e sa che per fermarlo lo deve fare fin da subito. Io non dico altro, giudicate voi il resto della batteria perché è stata veramente bellissima. Per quanto riguarda il resto del gruppo si perdono Kveč e Mikkelsen che restano indietro, ma molto indietro. Wow, how about that? Tapes up, Smarzlik missed it. Tell you what, who hasn't? Quebec's got there. Smarzlik taking care of Lingwen. Lingwen trying to come around the outside. Oh, Smarzlik's going to hit the front. Oh, what a move from Smarzlik. Freddie Lingwen trying to follow himself through. Yes, he does. And the two big guns come through to first and second.
Lindgren and Smarslik. What a first corner and what a first lap of Speedway that was. Oh, fabulous stuff. They were just in their own battle on the outside of the track there, Smarslik and Lindgren taking care of each other. Smarslik there hits the front, Lindgren is giving chase. Lindgren's got just as much speed. Every time he moves out wider, he just makes a little bit more speed down the next straight as he gets his wheels in line that little bit earlier. Freddie's looking very threatening. He's desperate to get to the front. Smarslik's vulnerable. Here comes Lindgren. We're into the last lap of heat number 20. What a grandstand finish we could have here. Lindgren winding it all round the outside. Has he got the momentum? Has he got the speed to get the better of the world champion? We're running to the line. No, not quite. Not quite. Smarslik. Passiamo ora alla last chance numero 1. Kurz parte molto bene e si infila in mezzo a tutti per prendersi la prima posizione. Madsen però gli sta addosso. Durante la batteria è lì che spera in un suo errore in modo da passarlo e prendersi la qualificazione per la finale. Sfortuna vuole che all'ultima curva Kurz rompe. Si pensa addirittura a un contatto con Madsen così da escluderlo, però il contatto non c'è, si vede proprio bene durante il replay. Purtroppo la rottura è molto evidente, dal replay si vedono anche le scintille e non sono proprio bellissime quelle scintille lì. Di conseguenza Madsen passa e si prende la qualificazione per la finale. Very good indeed. Here we go, the LCQ1. Tapes up. We're underway. Madsen's made a lovely start. Kurz is there. What a start from Brady Kurz. Here comes Beauty True. Leon Madsen getting around. Wow, that is very special from Brady Kurz. Turning his fortunes around tonight. Beauty back in second place. Madsen coming around the outside. He's relegated to third place. But what about that from Brady Kurz from gate number 4? Absolutely superb stuff. I really didn't think he could get straight across, and he made a sublime start. Absolutely brilliant start for Brady Kurz. Bartosz Smarslik's going to be watching this LCQ, knowing he's got a real challenge on this year. Brady Kurz, he's going to make his third consecutive final. What a turnaround, just had 7 points. Coming into the LCQ1, Madsen's there. Madsen's turning on the start, we've got a lap to go. Kurz round the inside, here comes Madsen. Madsen now down the back straight, now tucking to the inside. Oh my goodness gracious me. Kurz is forced wide. Oh, he's down. He's lost a chain. And Madsen's through. Oh. The bike working well, and he roars up the inside there as they come into that last turn on Brady Kurz there. But yeah, 100%. He backs the bike into the deep dirt, subframe flexes, and you can see him lose the rear chain, loses all drive. You can probably see it come rear chain off. Rear chain off. Yeah. Desperate moment for Brady Kurz. Bit of disappointment for the Australian when he was so close to making his third consecutive final. Good news, of course, for Bartosz Smarslik, because his main rival for the championship at this early stage has not made the final tonight. E ora siamo arrivati alla batteria finale. Smarslik parte bene e difende durante tutto il primo giro. Rischia invece Lindgren, che per cercare di prendersi la prima posizione per poco non perde anche la seconda. Chiudiamo il podio di questo GP con Smarslik primo, Lindgren secondo e Madsen terzo. Star Marshall moves away, the tapes are up. Smarslik's made a fantastic start. He gets to the first corner. He comes out of the first turn in front. Looks over his right shoulder. Here comes Lindgren. Lindgren's bounced against the fence. So is Smarslik. Smarslik running wide in turns 3 and 4. Madsen trying to get up the inside. But Smarslik's hit the front. Lindgren's got speed in second place. Oh, Madsen there just trying to turn the bike a little bit harder to find that inside line right on the curve. Didn't quite manage to do it. He's having another look. No, he's not down there now. Lindgren giving chase. But I tell you what an absolutely superb start from Smarslik. Smarslik out in front. Freddie Lindgren's giving chase. Madsen's back in third. Smarslik has ridden out of his skin here. Really intelligent ride out in front. Right out onto the dirt. He's got a lap to go. He won the opening round in Landshut. Back at the beginning of the season, didn't go his way in Warsaw, and changed the second place momentarily between Madsen and Freddie Lindgren. But Bartosz Smarslik wins in stunning style. Passiamo ora ai top e ai flop della serata. Primo top, Madsen. Che gara ha fatto Madsen? Ditemi che gara ha fatto Madsen. Ha dimostrato che lui nel GP ci doveva essere. Mancate qualificazioni o tutto il resto va bene, però
cioè ha fatto una super gara questa sera, e come Dudek anche lui da wildcard si è portato a casa il podio. Come secondo top invece troviamo Lindgren. Avevamo visto che Lindgren era in difficoltà fin dal primo GP, però da questo qua si è svegliato, speriamo che si ripeta più avanti perché questa gara l'ha fatta molto bene, ha trovato qualsiasi spazio per sorpassare e quando era davanti facevi fatica a passarlo. Bravo Lindgren. Mentre per il terzo top ho messo Kveč. Anche Kveč ha fatto un bel GP, è rimasto un po' in sordina, si è notato poco, ma quel poco che ha fatto l'ha fatto veramente bene e mi è piaciuto particolarmente. Passiamo ora ai flop della serata e qua c'è da mettersi le mani nei capelli. Come primo flop abbiamo Kurz. Serata no, completamente no per Kurz. Tutto quello che poteva sbagliare l'ha sbagliato, a partire dall'interpretazione della pista che purtroppo non è che l'abbia proprio presa benissimo. Per carità, potrebbe essere semplicemente anche, come dicevo, il feeling con la pista che non gli sia piaciuto, però dopo avermi fatto vedere e dimostrato che in 2 GP riesci a mettere il 5 volte campione del mondo dietro di te in campionato, no, questa non te la buono, non te la accetto. Secondo flop della serata troviamo Lambert. Cosa sta succedendo a Lambert? Non è la prima volta che lo vedo così spento. Nel primo GP si è visto, nel secondo GP non è che abbia proprio corso benissimo, ma gli ho dato il beneficio del dubbio. Qua proprio niente, neanche lui. E come terzo flop della serata troviamo Freak. Anche lui purtroppo come Lambert completamente disperso. Il primo GP l'ha fatto anche abbastanza bene, il secondo insomma così, il terzo completamente disperso, non c'era, ha fatto pochissimi punti, che comporta che non è riuscito neanche ad entrare nella last chance 1 o 2, ma Freak veramente come Lambert persi completamente. Ma c'è chi ha fatto di peggio, sì lo so, per carità c'è chi ha fatto di peggio, però diamogli anche un po' per dispersi anche quelli, ma loro due questa sera proprio 0 di 0. Prossima tappa, anzi dovrei dire prossime tappe, si va a Manchester, sì, perché questa volta per la prima volta abbiamo appuntamento doppio. Infatti è stata organizzata gara 4 e gara 5 a Manchester, stesso stadio, in 2 giorni diversi. Venerdì pomeriggio ci saranno prove e qualifiche, alla sera gara 4 e sabato senza prove e senza qualifiche direttamente gara 5. 2 gare vicine, quindi farai un video unico? Ebbene no, 2 gare vicine, ma farò il video doppio perché sennò andiamo in confusione. Quindi preparatevi perché dopo il post GP di Manchester gara 1 ci sarà il video di post GP Manchester gara 5. Detto ciò, io vi ringrazio di aver visto questo video, vi invito a passare sul canale per ulteriori video come questi e noi ci rivediamo in un prossimo video e in un prossimo episodio.